కార్డ్స్ అనేది వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ సెపరేట్స్ ద వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ క్లాసికల్. బికాస్ వెస్ట్రన్ క్లాసికల్లో మనకి కార్డ్స్ అంటే హార్మోనీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, వెరాజ్ ఇండియన్ క్లాసికల్ యూ హ్యావ్ ద మెలడీ అండ్ రిథమ్ బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హార్మోనీ. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ అ గిటార్ ప్లేయర్, ఈ కార్డ్స్ ప్లే చేయాల్సిన నెసెసిటీ మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రాక్టీస్ ద కార్డ్స్ ఇన్ ద రైట్ వే. వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దట్? ఐల్ టెల్ యూ. సో ఏదైతే కార్డ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి టైం అనేది యూజ్ అవుద్దో, వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందో, ఆ కార్డ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం మంచిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన కార్డ్స్ జనరల్లీ ఎలా నేర్చుకుంటాం? ఇంటర్నెట్లో ఒక కార్డ్ షేప్ ఏదన్నా చూసి, ఓకే దిస్ ఈజ్ సి, దిస్ ఈజ్ ఏ, ఇలాంటి కొన్ని నేర్చుకుంటాం. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం? ర్యాండమ్గా మనకి నచ్చినట్టు ఆ కార్డ్ స్విచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే కార్డ్ స్విచ్చింగ్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ సాంగ్స్లో కార్డ్ నుంచి వేరే కార్డ్కి వెళ్తుంది. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దట్ స్విచెస్, రైట్? So that's why we end up mixing every random switch. So like C నుంచి A కి, A నుంచి G కి, this is how we practice it, like. బట్ ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే C నుంచి A కి వెళ్ళే ఆ షేప్ ఏదైతే ఉంటుందో, యూఆర్ డెవలపింగ్ ద మసిల్ మెమరీ. ఇంకా C నుంచి A కి మారడం మీకు అలవాటు అవుతుంది. ఎంతోసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది అలవాటు అవుతుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఎప్పుడు యూజ్ అవ్వనే అవ్వదు. అంటే C నుంచి A అనే స్విచ్ 90% ఆఫ్ ద సాంగ్స్లో రాదు. అలాంటప్పుడు మీరు ఆ స్విచ్ ప్రాక్టీస్ చేసి వేస్ట్ కదా. Because eventually the main thing behind practicing the chords is to be able to play the songs. So songs lone aa movement asalu use avvatledinappudu it doesn't make sense in any which way to practice these chords, right? So it's very important to practice it in the right way. And right way ante entante correct way lo dan practice cheyalante manaki theoretical ga which chords does make sense anedi teliyalannamata. So idi concept entante family chords. Family chords theory batti ఒక కార్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ కార్డ్ ఏదొస్తుంది, నెక్స్ట్ కార్డ్ ఏదొస్తుంది అనేది థియరీ ఆల్రెడీ డిజైన్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆ థియరీ తెలుసుకున్నప్పుడు మీరు ఆ కార్డ్ ప్రోగ్రెషన్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఆ సాంగ్స్లో ఉన్న కార్డ్స్ మూమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటే అది మాత్రమే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాం. సో మన ఫింగర్స్కి అవి ఆల్రెడీ అలవాటు అయి ఉంటాయి. సో ద నెక్స్ట్ టైమ్ వెన్ యూ వాంట్ టు ప్లే సమ్ కార్డ్స్ అలాంగ్ విత్ ద కార్డ్స్ దట్ విల్ బి టూ ఈజీ. ఓకే, సో దాట్స్ ద ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ ద కార్డ్స్ ఇన్ ద రైట్ వే. దట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ద కీస్, అండర్స్టాండింగ్ ద ఫ్యామిలీస్ అండ్ దాన్ని బట్టి ప్రాక్టీస్ చేయడం అనమాట. ఇప్పుడు దీని గురించి డీప్గా మాట్లాడదాం, టైం వేస్ట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మై నేమ్ ఇస్ ఏజే అండ్ యూఆర్ వాచింగ్ ఏజే మ్యూజిక్ గ్రావిటీ. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫ్యామిలీ కార్డ్స్ అంటారు అన్నాను కదా ఈ కాన్సెప్ట్ని. సో కీ సిగ్నేచర్స్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ కార్డ్స్ అంటారు దీన్ని. సో డీప్గా చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ అనేది మనకు ఒక స్కేల్లో కంపోజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు స్కేల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మధ్యలో అంటే, స్కేల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సాంగ్స్ మెలడీ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే ముఖ్యంగా ఒక సాంగ్లో ఉండే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అనేది మెలడీ. బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, la 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 la. If I sing this, what is the song you can remember? That's Usukodu song, right? And how you're able to remember that? Just with the help of this melody. Tune ఏదైతే ఉందో దీని నుంచే మనకు అది తెలుస్తుంది. సో ట్యూన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మనం మెలడీ అంటాం. ఆ మెలడీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆ మెలడీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది? ఇప్పుడు స్కేల్ నుంచి. అంటే ఇప్పుడు నేను పాడిన మెలడీ ఏదైతే ఉందో, లా 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 లా, దిస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ నోట్స్, జర్నీ బిట్వీన్ ద నోట్స్. ఓకే, ఈ నోట్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే దాన్ని బట్టి అది ఏ స్కేల్లో ఉందని తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ నోట్స్ ప్లే చేసింది, సో ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద కీ ఆఫ్ సి మేజర్ బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సి మేజర్ స్కేల్ నోట్స్. సో సి మేజర్ స్కేల్ ఉండే నోట్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ దీస్ ఆర్ ద నోట్స్ ఇన్ ద సి మేజర్ స్కేల్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఆ సెట్లో ఉన్న 7 నోట్స్లోనే ఈ మెలడీ అనేది ప్లే అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ దట్ అప్పుడు ఏమంటాం మనం, ఈ సాంగ్ అనేది సి మేజర్ ఫ్యామిలీలో ఉంది అంటాం. బికాస్ సి మేజర్ స్కేల్ యూస్ చేసాం కాబట్టి ఆ మెలడీకి సి మేజర్ ఫ్యామిలీలో ఉంది. నౌ యూ నో దట్ దిస్ సాంగ్ ఇస్ ఇన్ ద సి మేజర్ ఫ్యామిలీ. Well, actually, if I'm not wrong, the song must be in the B major because that's what I remember. Yeah, that's actually in the B major. But as of now, we are taking it as if it is in the C major family. So, ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ C major ఫ్యామిలీలో ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో now we have to know that C major ఫ్యామిలీలో ఉండే కార్డ్స్ ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, సో కార్డ్స్ తెలియడం కోసం మనం థియరీ అప్లై చేస్తాం అనమాట. అకార్డింగ్ టు ద థియరీ, మేజర్ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో దాని బేసిస్ మీదే మనకి కార్డ్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి. మేజర్ స్కేల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ థియరీ బికాస్ దట్ ఈస్ ద వెరీ బేసిక్ థింగ్ ఆన్ విచ్ టాప్ ఆఫ్ ద లేయర్స్ అన్ని కూడా మనకి యాడ్ అవుతాయి అనమాట. సో మేజర్ స్కేల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద నోట్స్ ఇన్ ద సి మేజర్ స్కేల్? సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, ఏ, పి, సి. ఈ నోట్స్ ఉంటాయి సి మేజర్ స్కేల్లో. దీన్ని కార్డ్స్ తీద్దాం. సో ఫస్ట్ కార్డ్ షుడ్ బి, ఫస్ట్ నోట్ సి ఉంది మనకి. సో ద ఫస్ట్ కార్డ్ షుడ్ బి సి కార్డ్, సి మేజర్ కార్డ్, బికాస్ దట్స్ వాట్ ద థియరీ సేస్. అకార్డింగ్ టు ద థియరీ, మేజర్ ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ నోట్తో స్టార్ట్ అయ్యే కార్డ్ ఎప్పుడు కూడా మేజర్ కార్డ్ అవ్వాలి అని చెప్తుంది థియరీ. సో దాట్స్ వాట్ ద ఫస్ట్ కార్డ్ ఈస్. లెట్స్ ప్లే దట్.
Second chord is no D ఉంది అక్కడ, so you will play the D chord, but major or minor. This time it's a minor because that's what the theory says. The second chord should always be a minor. Then we have third note E, and the third chord should be E minor. So let's play that. The fourth chord is F, and F should be a major chord. So let's play that. F is a bar chord. You can also play it in the open style like this. Then fifth chord is G, and that's a major. Sixth chord is A, that should be a minor. Seventh chord is B, that would be a diminished, so we don't play that because usually pop music లో మనకి diminished chord అనేది ప్లే అవ్వదు అనమాట. అండ్ మనం వినే మూవీ సాంగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ రోజుల్లో వచ్చే తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, వాట్ ఎవర్ పాప్స్, ఇవన్నీ కూడా పాప్ మ్యూజిక్ బేసిస్ మీద జనరేట్ అవుతాయి. సో పాప్ ప్రోగ్రెషన్ అనేది దాంట్లో మనకి సెవెంత్ కార్డ్, డిమినిష్డ్ కార్డ్ అనేది వినపడదు అనమాట. సో దాట్స్ వై ఫస్ట్ 6 కార్డ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు, మొత్తం సాంగ్ అంతా 6 కార్డ్స్తో ప్లే చేసేయచ్చు. విల్ గెట్ టు దట్ ఇన్ అ మూమెంట్. సో నౌ వి గాట్ ఆల్ ద 6 కార్డ్స్ ఇన్ ద C major family, right? That is C is the first chord, D minor is the second, E minor is the third, F major is the fourth, G major is the 5, A minor is the 6th. Okay? So now how to practice this? First obviously 1 నుంచి 6 వరకు కంటిన్యూస్లీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. లైక్ that's how you practice that. Then comes the progressions. Progressions అంటే ఏంటంటే ఇదే 6 కార్డ్స్ బట్ ఒక ఆర్డర్లో ప్లే అవుతాయి అనమాట. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాప్ కార్డ్ ప్రోగ్రెషన్ is 1 5 6 4. So let's see what is that. 1 would be C, 5 is G major, 6 is A minor, 4 is F major. Now start practicing it as a loop like that's how you practice that. ఇప్పుడు మీ స్విచెస్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, దీస్ ఆర్ సెన్సిబుల్ స్విచెస్ బికాస్ మోస్ట్లీ సాంగ్స్లో ఈ మూమెంట్ ఎక్కువ ఇస్తుంది. సి నుంచి జీకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఏ మైనర్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎఫ్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బికాస్ ఇస్ ద ఫ్యామిలీ కార్డ్స్ అండ్ 1 5 6 4 is a very famous chord progression out of which there are so many songs. Okay, so this it makes sense to actually practice these progressions because మీరు పెట్టే టైం అంతా కూడా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రెషన్ టు ప్రాక్టీస్. సెకండ్ ప్రోగ్రెషన్ 1 5 6 2 3. Okay, but there is a way of practicing it. That is, first chord మన whole bar play చేస్తాం. బార్ అంటే ఏంటి? 4 beats అనమాట. Because we are in the 4 4 times signature, that goes into the rhythm lesson. Let's not dig deep into that. So first C chord for 4 beats. Then comes the fifth chord, that is G, for 4 beats. Then comes the sixth chord, that is A minor, for 4 beats. But the last 2 chords, second chord, third chord, ni half bar play chedam. That means 2 beats on the D minor and 2 beats on the E minor. So this is our first chord, fifth chord, sixth chord, second, third. So you need to practice that. ఓకే, సో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసాం మనం? మేజర్ ఫ్యామిలీలో ఏం కార్డ్స్ ఉంటాయో ఫస్ట్ తెలుసుకున్నాం. దేని సాయంతో? మేజర్ స్కేల్ సాయంతో ఉన్న నోట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నోట్స్ తీసుకొని దాని నుంచి థియరీ ఏం చెప్తుందో మనం ఫాలో అవుతూ ఫస్ట్ మేజర్, సెకండ్ మైనర్, థర్డ్ మైనర్, ఫోర్త్ మేజర్, ఫిఫ్త్ మేజర్, సిక్స్త్ మైనర్ అనే రూల్స్ అప్లై చేస్తే అందులో కార్డ్స్ వచ్చినాయి. దెన్ దాన్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసాం మనం? 1 నుంచి 6 వరకు వరుసగా ప్లే చేసాం. అండ్ దాని తర్వాత ప్రోగ్రెషన్స్ తీసాం. 1 5 6 4 వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ 1 5 6 2 3 ఇస్ ద సెకండ్ ప్రోగ్రెషన్. దట్స్ హౌ వి ప్లే ఇన్ దిస్. ఇక్కడికి మనం సి మేజర్ ఫ్యామిలీ ఫినిష్ చేసాం. ఓకే, సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మన ఫింగర్స్కి ఆ స్విచెస్ అలవాటు అవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ టైం ఆ కీలో ఉన్న సాంగ్స్ ఏదైనా ప్లే చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నన్నుగా ప్రేమించని ప్రేమేలా ఊపిరే ఆగేదాకా ఏదో ఒక తోడుండాలా నన్నెంతగా ఊరించేస్తూ అల్లేస్తోందే నీ సంఖ్యలా. See, while I was playing that, I was just using the C, F, C, G. Now,
since because it's been a very long time that I heard that song, so I'm not exactly sure that if these were the right accurate chords. బట్ మోస్ట్లీ ఆ ఫ్యామిలీ కార్డ్స్లోనే తిరుగుతుంది. సిఎఫ్జి ఏమైనా రావచ్చు, బట్ ఆ ఫ్యామిలీ కార్డ్స్లోనే ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రాక్టీస్ ద కార్డ్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ కార్డ్ ప్రోగ్రెషన్స్ రాదర్ దెన్ జస్ట్ పుటింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ సి ఏ మేజర్ ఏది పడితే అలా కాకుండా దిస్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద సెకండ్ ఫ్యామిలీ. సి మేజర్ ఫ్యామిలీలో ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా ఇప్పుడు. లెట్స్ అప్లై ది సేమ్ కాన్సెప్ట్ టు అనదర్ ఫ్యామిలీ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ మచ్ క్లియర్. ఇంకొక ఫ్యామిలీకి అప్లై చేసినప్పుడు ఆ రూల్స్ మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం జీ మేజర్ ఫ్యామిలీ తీసుకుందాం. సో జీ మేజర్ ఫ్యామిలీ కార్డ్స్లో ఉండే కార్డ్స్ ఏంటో తెలియాలంటే ముందు మనకి జీ మేజర్ స్కేల్లో ఉండే నోట్స్ ఏంటో తెలియాలి. సో లెట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ ద జీ మేజర్ స్కేల్. ఇందాక సి మేజర్ స్కేల్లో ఏమో మనకి సిడిఈఎఫ్ జిఏబిసి అనే నోట్స్ వచ్చినాయి. బట్ ఇప్పుడు జీ మేజర్ స్కేల్లో ఏం నోట్స్ వస్తాయంటే జిఏబిసిడిఈఎఫ్ షార్ప్ జీ. అండ్ హౌ డు ఐ నో దట్ ఏం స్కేల్లో ఏం నోట్స్ ఉన్నాయో నాకు అలా తెలుసు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా. మేజర్ స్కేల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫార్ములా ఏంటంటే RWWH WWWH. R means root, W means a whole step, H means a half step. Using these building blocks, we'll come up with the scale. And if you don't know these very basics like whole step, half step, basics ఏంటో కూడా మీకు తెలియకపోతే this entire lesson could be a big headache for you. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఛానల్ విజిట్ చేసి బేసిక్ లెసన్స్ అన్ని మీరు కవర్ చేసిన తర్వాత ఈ లెసన్స్ అన్ని మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతాయి. సో దట్స్ వై ఐ రికమెండ్ యూ టు ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ద వీడియోస్ ఆఫ్ మై ఛానల్ and every lesson will start making sense. Okay, so ఇప్పుడు G major scale ఉండే నోట్స్ ఏంటి? G A B C D E F sharp G. Now chords construct చేద్దాం. According to the theory, the first note తో వచ్చే chord should be a major chord. So the first chord in the G major family is G major chord. Second chord should be A note తో ఉంది కాబట్టి that's A minor. Not because it's with the A note, because it's in the second position, that's why it's a minor. Third chord is B minor and you play it as a bar chord. Fourth note is C and that's a C major. Fifth note is D, that should be a D major. Sixth note is E, that should be E minor. Seventh note is F sharp. We don't play any chord out of it because it's a diminished chord. In the pop music, we don't use the diminished chord. I'm making the things as much as easy for you. Okay. Now let's play all the 6 chords in the G major family. The first way of practicing it is మొత్తం 6 chords కూడా వరుసగా play చేస్తాం. So G, A minor, B minor, C, D, E minor. బాగా రిపీట్ చేయండి దాన్ని సో దట్ ఆ స్విచెస్ అన్ని మీ హ్యాండ్స్కి పర్ఫెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, దెన్ తర్వాత ఏం చేద్దామంటే నవ్ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రెషన్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పా 1 5 6 4. నవ్ అప్లై దట్ నంబర్స్ టు దిస్ జీ మేజర్ ఫ్యామిలీ. 1 would be G, 5 would be D, 6 is E minor, 4 is C major. Now we got your 4 chords. It's time to practice them. 4 beats on every chord because we'll practice every chord for 1 bar. So that's our first progression. Second progression ఏంటి 1 5 6 2 3. 1 5 6 ఏమో మొత్తం ఫుల్ బార్ ప్లే చేస్తాం, 2 3 ఏమో హాఫ్ బార్ ప్లే చేస్తాం. సో that would go like this is 1, this is 5, this is 6, this is 2, this is 3. Let's start practicing it. That's how you practice that. Okay, ఇప్పుడు మీకు జీ మేజర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రోగ్రెషన్స్ అండ్ కార్డ్స్ అన్ని మీ హ్యాండ్స్కి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది. సో ద నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ ప్లే సమ్ సాంగ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద జీ మేజర్ ఫ్యామిలీ ఈజీగా స్విచెస్ అనేది జరుగుతాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఎ సాంగ్ దట్స్ ఇన్ ద జీ మేజర్ ఫ్యామిలీ. చిట్టిని నవ్వంటే లక్ష్మీ పట్టాసే పట్టుమని పేలిందా నా గుండె కలాసే అట్ట నువ్వు గిర్రా గిర్రా మిల్కెల్ తిరిగే ఆసే నువ్వు నాకు సెట్ అయ్యావని సిగ్నల్ ఇచ్చే బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చేసావే మైండ్లోకి వచ్చేసావే సింహ చీకటి గున్న జిందగీలో నా ఫ్లడ్ లైట్ వేసావే అయితే నచ్చేసావే. Okay, even though I'm not sure that I played the accurate chords or not, but still it sounds so good because we are still following the major family. A family on the chords follow kabatti it sounds very accurate. Okay, so that's how the family chords are very useful. Okay, so G major family లో chords ఇప్పుడు మనం ప్లే చేసాం. సో ఈ రోజుకి C major ఫ్యామిలీలో G major ఫ్యామిలీలో ఉన్న chords ఏంటి, వాటిని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలని చూసాం కదా. నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీస్తో తర్వాత వాటి chord progressions ఎలా చేయాలని చూద్దాం.
But again, I'm saying this, I will definitely recommend you to go through the old videos and basics అన్ని కవర్ చేయండి. స్టెప్ టు స్టెప్ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రక్చర్. ఎప్పుడు కూడా మీరు గిటార్లో, మ్యూజిక్లో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకునేటప్పుడైనా మంచి ప్రోగ్రెస్ చూడాలనుకుంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు మెయింటైన్ ద స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ కోర్స్. ఓకే, మీరు ఒకవేళ మంచి ప్రోగ్రెస్ చూడాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి స్టెప్స్ అన్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో స్ట్రక్చర్డ్గా కోర్స్ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఐ ప్రొవైడ్ వన్-ఆన్-వన్ సెషన్స్ యాజ్ వెల్. దానికి మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటుంటే దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, అక్కడ స్ట్రక్చర్డ్గా కోర్స్ అనేది మనం డిజైన్ చేసి మీరు దాని తగినట్టు నేర్చుకోవచ్చు అండ్ విల్ గెట్ టు సీ ద రిజల్ట్ ఫర్ షూర్. అండ్ AJ Music Gravity is my same handle on Instagram. You can follow me and drop a DM if you have any doubts regarding this. I hope this lesson is useful to you. I'll catch you in the next video. Till then, bye.